வணக்கம். Welcome to YouTube channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. So this is lesson 6. In the last class, this is fifth one, we have discussed about continuity and continuity with examples and discontinuity, first kind, second kind with the examples. Last class we have seen. ஸோ கடைசி லாஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கிளாஸில் நம்ம கண்டினியூட்டி அப்புறம் அதனுடைய தென் வித் எக்ஸாம்பிள் அந்த எக்ஸாம்பிளோடு பார்த்தோம். அப்புறம் டிஸ்கண்டினியூட்டி அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் கைன் செகண்ட் கைன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நவ் we are going to watch this video. Previous year polytechnic and PG TRB and then csir set from the questions. I take these problems, very interesting one. ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் இந்த பாலிடெக்னிக்கு அந்த பிஜிடிஆர்பி செட் இதுலேருந்து நம்ம எடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ சாட்டிஸ்ஃபைட், subscribe and share your friends. So I shot this. Yes. Okay, let us see. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். The first problem, the function f of x is defined. இந்த மாதிரி வரையறுத்திருக்காங்க. That is sin of a plus 1 x plus sin x whole divided by x. This is the function value. If x less than 0 இருக்கிறப்போ when f of x is like this. If x equal to 0, exactly equal to 0, then f of x is c. X positive, x greater than 0, f of x value this one. Next, b continuous at x equal to 0. So given thing, so b இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. this is a given, இது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. continuous at x equal to 0, then the value of a and c. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா a value and c value. So this is a given thing, this is a given function, it's defined like this. நெகட்டிவாக இருந்தால் ஈக்குவல் டு 0 இருந்தால் தென் பாசிட்டிவாக இருந்தால் மோர் ஓவர் this function is continuous at x equal to 0. When this function is continuous at x equal to 0, we have to find the value of a and c. இந்த f of x என்ற ஃபங்க்ஷன் ஆனது கண்டினியூஸாக இருக்கும். at x equal to 0ல் கண்டினியூஸாக இருந்தால் அப்போது a வேல்யூ c வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படி, தட் இஸ் அ கொஸ்டின். அதுதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. The 4 options are given. Okay, so we are going to work out now. So we know very well this. Because continuous definition, எப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக சொல்ல முடியும்னா that is right at the point of the function, the left approach of the function equal to, that is a function value. இங்கே இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா continuous at x equal 0. So that's why you are using limit extends to 0 plus, that is a right approach. This is a left approach, this is the function value f of 0. So we are going to find out these 3. Correctங்களா? So first we have to find out one by one. First I am going to find out this limit extends to 0 plus right approach in this function. Right approach means, suppose this is a 0, from the right hand side we are going to approach the 0 from the large value, right? இது பெரிய வேல்யூலேருந்து நம்ம 0க்கு அப்ரோச் ஆகும். இந்த பெரிய வேல்யூலேருந்து 0க்கு அப்ரோச் ஆகும்னா திஸ் இஸ் த ரைட் அப்ரோச். பிகாஸ் எக்ஸ் வந்து வேல்யூ அதிகம். ஸோ ஃப்ரம் அந்த அதிகமான வேல்யூலேருந்து we are going to approach the 0. So this is the right approach. So we are going to apply here limit, right? இப்போ இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ணோம். Suppose we are applying the limit here 0 plus, that is instead of x 0, 0 plus 0 minus 0 whole divided by 0, that is 0 by 0 indeterminate form.
So for that we have to simplify this. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுக்காக இதை simplify பண்ணி then we are going to apply the limit. So x plus x square whole power 1 by 2 minus x power 1 by 2 by x power 3 by 2. So in this step we have to simplify. So best we have to take x power 1 by 2 common in numerator. So I carry out this term. அதை நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேங்க. Now take common x power 1 by 2, these two terms. Here x power 1 by 2, here also x is common, power 1 by 2. So x power 1 by 2 common எடுத்தோம்னா within the bracket 1 plus x then whole power 1 by 2 minus here 1 whole divided by, we can written as like this, x power 3 by 2, we know very well, x into x power 1 by 2. X power 3 by 2 x into x power 1 by 2 nedala, then gets cancelled, x power 1 by 2 x power 1 by 2. Now apply the limit now. So what will happen now? That is instead of x is 0, that is 1 plus 0 1 power 1 power 1 by 2 1 minus 1 0 divided by 0. Again we face 0 by 0. So here in this case we have to apply the L'Hospital rule. So well known the L'Hospital rule, differentiate numerator and denominator, then apply the limit. So what we are getting, differentiate the numerator 1 by 2 1 plus x power 1 by 2 minus 1, that is we are getting the minus 1 by 2. We know very well, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது. Then this is a constant become 0. What about the denominator? X differentiate, we are getting the 1. Now apply the limit, that is x to 0 plus. So what will happen here? This becomes 0. So 0. So finally we are getting, that is 1 power minus 1 by 2 value 1. So 1 into 1 by 2. So we are getting 1 by 2 only. So when approach the right approach, we are getting the 1 by 2. Now we have to find out next 0 minus. So for that, இப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா, so this is a left approach to 0. Left approach. So I take this one. So I take down this. Now I am going to apply this left approach 0 minus, that is instead of x we are going to substitute 0, x பதிலாக 0 substitute பண்ண போகிறோம். So sin 0 0, sin 0 0, 0 plus 0 by 0. Again we have to face 0 by 0 indeterminate form. So we have to apply the L'Hospital rule now. Differentiate numerator and denominator. So what we are getting, நம்ம என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, sin differentiate cos of a plus 1x into, now differentiate this term, that is we are getting a plus 1 plus sin x differentiate, we know very well, that is cos x whole divided by x differentiate with respect to x 1. Now apply the limit. Instead of x 0, so cos 0 value 1, then remaining a plus 1 plus cos 0 value 1 whole divided by 1. Am I right? So which is equal to, so in numerator a plus 1 plus 1 2, so whole divided by 1. So it is nothing but a plus 2. So when apply the right approach, we are getting 1 by 2, left approach a plus 2. அதாவது right approach limit apply பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னா 1 by 2, left approach limit apply பண்ணுற பார்க்குறப்போ a plus 2. What about the function value? இப்போ ஃபைனல் நம்ம செக் பண்ணிடலாம். f of 0, that is exactly x equal to 0 எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க, x equal to 0, that is the f of 0 value c.
according to the continuous at x equal to 0. Definition of the continuous: function value then equal to right approach equal to left approach. But given thing, the function is continuous at x equal to 0. So we have to equate these three values. From that we are getting the value of a and c. இந்த மூணு வேல்யூ நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம்னா அதுலேருந்து a வேல்யூ c வேல்யூ ஈஸியாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். So now we are equating the values because f is continuous at x equal 0 சொன்னதால the right limit equal to left limit value of the function equal to the function value. இந்த மூணுத்தை ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கோம். So already we get the value 1 by 2 here equal to a plus 2 f of 0 value c. So we have to find out, our aim is to find out the a and the c value, right? So a value c value கண்டுபிடிக்கணும். So first I take these two, a plus 2 which is equal to 1 by 2, simplify this, a equal to 1 by 2 minus 2, 2 into 2 4, 1 minus 4, that is minus 3 by 2. So this is our a value, we are getting a value. Next we have to find out the c value. For that c equal to 1 by 2, alright. So c equal to 1 by 2. So immediately we get the c value. So a value minus 3 by 2, c value 1 by 2. So now we go to the options. Now 4 options are given. The correct option C option only. So remaining A, B, D are wrong. இந்த மூணு வந்து நம்மளுக்கு தவறாக இருக்கு. So C option is correct because we are getting A value minus 3 by 2, C value 1 by 2. A value minus 3 by 2, C value 1 by 2. So I think you can understand very easiest problem also. இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to take second problem. So second question, the f is defined R to R, that is a real number to real number system, be defined by the f of x is defined like this. ஆல்மோஸ்ட் இது சிமிலர் டு ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இருக்குது. அங்கே ஏ அண்ட் சி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். இயர் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஒன்லி ஏ வேல்யூ மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க. when x is negative, the f of x value this x equal to 0, a f of x defined like this. இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் f of x வந்து இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மோரோவர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இஃப் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ், அவங்களே இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் இருந்தால் எல்லா இடத்துலையும் ஃபார் ஆல் எக்ஸ், தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ், we have to find out the a value. The 4 options are given, so we have to work out. இப்போ எல்லா வேல்யூ கண்டினியூஸ்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் given continuous for all x. பட் ஹியர் நம்ம எந்த இடத்துல கண்டினியூட்டி செக் பண்ணணும், we have to check the continuity, that is a break point, that is x less than 0, x equal to 0, x greater than 0. So 0ன்ற பாயிண்டில் மட்டும் we have to check the continuity because here x equal to 0 f of x value, then right approach we have the function, left approach we have to this one. So already இதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும், we know very well this. Again we are going to same ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை எப்படி பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். f of 0 இது தெரியும், f of 0 வந்து எக்ஸாக்டாக f of 0 when x equal to 0, f of 0 value a. So what about here, that is right approach. Right approach means here this is a right approach. Apply the limit 0. So what will happen, root 0 0, then root of 16 plus 0 plus 4, am I right? 0 plus 4, 0 plus 4, 0 plus 4 means root 4, root 4 value 2, then root 18. So whatever it is, x value is 0. So immediately we can write 0 by some value,
but not equal to 0. So we get 0 only, which is equal to, next, what about the left approach? Here, left approach. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், left approachல 0. That is 1 minus cos 4 0. That is cos 0. 1 minus cos 0 value 1. 1 minus 1 0 by 0. So here we are applying the well-known L-Hospital rule. So differentiate numerator 0. So differentiate this cos 4x minus sin. Already minus is there. Minus into minus plus. So sin 4x then into 4, because we have to differentiate 4x 4. Then what about the denominator? X square differentiate. We are getting it to x. Now apply the limit again. Sin 0 0 by 0. Again we have to face the indeterminate form. So again we have to apply the L-Hospital rule. So what we are getting, differentiate sin 4x cos 4x into 4. Already 4 is exist. 4 into 4 16 divided by 2x. Differentiate, we are getting simply 2 only. Alright. Now apply the limit cos 4x. Here we have to apply the limit. So what we are getting, cos 4 into 0, that is cos 0 1. So 16 only balance. Here denominator 2. So 8 we are getting, gets cancelled. So 8. So A equal to 8. Very clearly, immediately we get the answer, A equal to 8. So option C is correct. Remaining options are wrong. இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான். வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். So next, third problem, very easiest one. ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம். If f of x is defined like this, 3 less than or equal to x less than 4, then f of x minus 3, 2 less than or equal to x less than 3, x minus 2, then limit x, that is 3 plus right approach of the function f of x, and left approach 3 minus or respectively. So we have to find out in the limit கண்டுபிடிச்சா போதும், right approach then left approach. We have to find out this or respectively. 4 options are given. 4 options கொடுத்துருக்காங்க. So very easiest one, the first one I am going to find out. First நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம், that is 3 plus right approach of the function f of x. That is, here right approach means here this is the right approach, because 3 from the 3 we have the right approach. So this is a right approach. So x minus 3. So limit x tends to 3 plus x minus 3. Apply the now limit. Instead of x, simply we are going to apply the, not 3 plus actually. 3 plus means notation for right approach. So instead of x, we have to substitute only x3 only. So 3 ப்ளஸ்ன்றது ரைட் அப்ரோச்சுக்கு உண்டான நோட்டேஷன் தானே கண்டி. 3 ப்ளஸ்ஸை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிடக்கூடாது. வி ஹவ் டு அப்ளை, வி நோ வெரி வெல், எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் ஈவன் தோ ஐ ரீகால் அகெயின், எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம 3 தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். ஸோ 3 minus 3, சிம்பிளி வி ஆர் கெட்டிங் 0. ஸோ வென் ரைட் அப்ரோச் லிமிட் வி ஆர் கெட்டிங் த 0. நெக்ஸ்ட் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 3 minus f of x. So limit x tends to 3 minus, that is left approach, this one, x minus 2. X minus 2, now apply the limit. Instead of x, 3 minus 2 we are getting 1. So from the left approach you get the value 0, and apply the right approach we are getting 0, when the left approach we are getting 1. 0, 1 is the correct answer. So remaining is wrong. Please note this, very easiest one. Everyone you can
understand, and also everyone we attend this question very easy. எல்லாருமே ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம். The fourth one, the last class already discussed. இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். எஃப் ஆர் டு ஆர் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இந்த மாதிரி தான் டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் இஃப் எக்ஸ் வந்து ரேஷனலாக இருந்தால் ஒன்று, எக்ஸ் வந்து இரேஷனலாக இருந்தால் 0. The four options are given. Continuous at all points. ஸோ இது கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் வராது. யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் நாட் பாசிபிள். நம்ம இன்னும் அந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணல. கண்டினியூஸ் ஒன்லி ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் 0, இட் இஸ் ஆல்சோ ராங். ஆல்ரெடி இது பார்த்தது தான். நாட் கண்டினியூஸ் அட் எனி பாயிண்ட், தட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆப்ஷன். பிகாஸ் எஃப் வந்து இங்கே பவுண்டடாக இருக்குது and then not continuous, so it is actually discontinuity of the second kind. Already நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் we have seen the problem. இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் இங்கே அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி செகண்ட் கைண்டுன்னு கேட்காம இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம், வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன். டிஃபைன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க வித்தின் த இன்டர்வல், that is open interval -1, 1, then f is continuous. So எந்த இடத்துல continuous அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். So well known, there is a real line, or I take the interval -1 to 1, yes 0, this is a open interval. So very clearly 0 is only at 0 is continuous. ஸோ ரிமைனிங் நாட் பாசிபிள். கண்டிப்பாக மற்றது வராது. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். வெரி ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஈஸியாக நம்ம மார்க்கை இதில் ஸ்கோர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன், திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன். டிஃபைன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபைன் இஸ் லைக் திஸ்: 1/x, 0 less than x less than or equal to 1. That is here like you can write like this also. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம் இதை. Then f is continuous on closed interval 0, 1. F is continuous on semi open interval 0, 1. F is continuous on the real line. F is not continuous at any point of 0, 1. So very clearly, so 0 ன்ற இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நாட் டிஃபைன்டு, மோர் ஓவர் நாட் கண்டினியூஸ். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வராது. F is continuous on the real line is also not possible. ஏன்னா 0ன்ற இடத்துல நம்மளுக்கு அது பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ இஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் அப்படின்றது ராங் தான். ஏன்னா 1ன்ற பாயிண்ட்டில் நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா, இவங்க கேட்குறது இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அட் எனி பாயிண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் ராங். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் 0 ஓப்பன். That is not including, that is like this: 0 less than x less 1 including. Here defined and more continuous. So B is correct. F is continuous on the correct one. This is the last problem, very easiest one. because definition கேட்டிருக்காங்க அப்படியே. இந்த கண்டினியூட்டிக்கு என்ன டெஃபினேஷன்? இஃப் a function f is not continuous at c, then point c is a removable discontinuity. லாஸ்ட் கிளாஸ் இதை ரிமூவல் டிஸ்கண்டினியூட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் எப்போ வந்து ரிமூவல் டிஸ்கண்டினியூட்டி சொல்லலாம்னா, we know very well c option, because f of c plus and f of c minus exist equal and not equal to f of c. So in this case you have to say the point c is the removable discontinuity. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வராது. This is wrong. So thank you for watching full video and your support also.